Naam, ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji pote ulipo, natumai umeshinda vyema. Karibu kwenye taarifa za TV47 weekendi. Mimi ni Mwanaisha Chizuga na kama ilivyo desturi kila siku Jumamosi ni masuala ya nakshi. Hii leo tuzungumzia masuala ya matumizi ya madawa ya kulevya na vileo kama vile pombe miongoni mwa vijana hapa nchini. Kwa nini hivyo? Kwani utafiti unaonyesha kwamba Kenya ama vijana wa Kenya ni baadhi ya vijana ambao wanatumia vileo sana kupita kiasi. Hayo yote ni kwa muda usiokuwa mrefu, lakini kwanza tupate vidokezo. Na mnakubali ya kwamba kiongozi yeyote ambaye atazuia maendeleo hapa Kiambu, naambia yeye mambo yake ni matatu. Rais Ruto avunja kimya kuhusu mzozo wa uongozi kaunti ya Kiambu. This country needs fixing by the church, by all of us. Upande wa Azimio waelezea kughadhabishwa kwao na kesi iliyowasilishwa kotini kupinga mazungumzo hayo. To the dialogue team, kuna vitu ambavyo ni muhimu tuvipatie kipao mbele. Have we devolved sufficient resources to Turkana County for it to be visible? Hii leo tunakupa majibu yani kwa nini wakazi wa kaunti ya Turkana wanahangaika licha eneo hilo kujawa na madini. Na vile kumbuka mtazamaji mwenza mkalimani ni Roda Nyamai, na vile mwenzangu Ahmed Bahaji hii leo hataweza kujiunga nasi kutokana na sababu zisizoweza kuepukika. Moja kwa moja katika taarifa yetu kuu ni kwamba Rais William Ruto hii leo amevunja kimya chake kuhusu mzozo wa uongozi katika kaunti ya Kiambu kati ya gavana Kimani Wamatangi na baadhi ya viongozi katika kaunti hiyo. Rais Ruto aliandamana na naibu rais Rigathi Gachagua na viongozi kutoka kaunti hiyo akiwaonya mabepari wanaonyakua ardhi ya serikali. Gavana Wamatangi vile akielezea masaibu anayokumbana nayo, akisema mabepari hao wanatumia viongozi kumpiga vita. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa barabara ya Thika Magumu katika kaunti ya Kiambu, Rais William Ruto alivunja kimya chake kuhusu mzozo wa uongozi katika kaunti hiyo na kuwaonya wakome. Na mnakubali ya kwamba kiongozi yeyote ambaye atazuia maendeleo hapa Kiambu, naambia yeye mambo yake ni matatu. Sio kama tunaelewana? Mambo ya maendeleo is not negotiable. Development in Kiambu is not negotiable with anybody. Sio kama tunaelewana? Nikimalizia nauliza watu wetu hapa katika Mlima Kenya, wale ambaye rais ametupatia jukumu ya kumsaidia, tuweke bidii kwa sababu sisi ni watu ya bidii. Ndio tumuunge rais mkono aweze kufaulu. Onyo la rais vile likiandamana na onyo kwa mabepari ambao wamenyakua ardhi ya serikali. Rais akiamrisha ardhi hiyo kurejeshwa itumike kwa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Ile mashamba ya serikali mahali tunataka kujenga manyumba, kuna watu wameenda kutengeneza titles ya ukora. Kuna watu wameenda pale wanajaribu kupanga mambo ya kugrab hiyo mashamba. Mimi nataka niambie regional commissioner hapa, wale wakora wote wamevamia shamba ya serikali wamekwama pale waondolewe. Sisi tunataka kujenga manyumba, hawa wananchi wapate nyumba kwa bei nafuu, kwa sababu tunataka kuondoa slums na tunataka kila mwananchi aishi mahali pana heshima na mahali ambapo mwananchi wa kawaida anaweza kulipa. Kwa muda sasa, gavana wa kaunti hiyo Kimani Wamatangi amekuwa na malumbano ya kisiasa na wawakilishi wadi na wabunge. Kiini cha mzozo huo kulingana na Wamatangi ikiwa ni mabepari wanaofadhili viongozi kutatiza ajenda yake. Vile mimi kama governor, shida yenye nimekuwa naye na vita kubwa ni wakora wenye walikuja wakanyakua ardhi. Your Excellency, pale Kiambu ile mahali nilikuonesha ardhi ile ilikuwa 4.5 acres. Tulienda na watu yako na contractor. Tukienda kuitisha document nusu imekatwa na tajiri mmoja. Your Excellency, kila mahali hata tukienda kujenga hospitali unapata kuna mtu kiongozi wa zamani mwingine alidanganya watu na matajiri wamenyakua ardhi. Kilio yangu imekuwa ni hiyo. Kama umejenga nyumba Kiambu ama hujajenga. Kwa hivyo mimi nataka niseme governor, tafadhali tushirikiane. Hawa wakora wanaiba mashamba, kama unawajua, huyu ndiye commander in chief na amesema wakora wote mambao ni mangapi? Apple Kamau, TV47.
Viongozi wa muungano wa Azimio wamewakosoa wanaopinga mazungumzo yanayoendelea baina ya Azimio na Kenya Kwanza yanayoendelea baina ya Azimio na Kenya Kwanza wakisema sharti taifa liwe na amani. Mwenyekiti wa kamati ya pamoja ya mazungumzo ya kitaifa ya Azimio Kalonzo Musyoka na mwenzake Eugene Wamalwa walisema hayo wakizungumza kwenye hafla ya kuidhinishwa kwa jimbo jipya la kanisa Katoliki la Wote, kaunti ya Makueni. Viongozi wengine waliohudhuria hafla hiyo ni pamoja na gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior na gavana wa Embu Cecil Mbarire, Julius Malombe wa Kitui pamoja na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu. I'm not afraid of any people who challenge these things. I want to see actually which Kenyan does not want Kenyans to live together. Unajua ya kwamba kuna wale wanapinga the dialogue at Bomas. There are even those who have gone to court to challenge it. There are those who have stood on political platforms, including those in government, who are opposing these talks. So we want to ask you ya kwamba tukiombea jimbo mpya la Wote ili liweze kufanikiwa, kuendelee kuombea the dialogue at Bomas tuweze kufanikiwa, tulete nchi yetu pamoja. This country needs fixing by the church, by all of us. And if it is a country under the rule of law, but above all under God, then it behoves all of us to live together peaceably. Mbunge mteule Sabina Chege alifafanua sababu ya chama hicho kumchagua kama kiongozi mpya licha aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta bado kushikilia wadhifa huo. Akizungumza katika mahojiano ya kipekee na TV47 siku ya Ijumaa, Sabina alisema Uhuru aliwatelekeza wanachama wake ambapo walipokuwa wanamhitaji zaidi. Mbunge mteule Sabina Chege katika mahojiano na TV47 alitetea uamuzi wake wa kuvuka na kujiunga na upande ulioonekana kuwa hazimu chamani Jubilee licha ya aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta bado kushikilia wadhifa huo. Kulingana na Sabina, kitumbua cha Jubilee kilianza kuingia mchanga pale ambapo wanachama walihisi kutelekezwa na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta. We kept on pushing and asking our boss, who is a former president, that we need to have a sitting as the elected members of parliament. But I think he was tired. He didn't have an interest. He lost interest. And so we were left like orphans. So you have lost. Right. Where you are, you don't belong. You are big. There was that, I would say, it's rivalry. Katika mivutano ya uongozi wa chama hicho, Sabina Chege aliteuliwa kuwa kaimu kiongozi wa chama na wajumbe wa halmashauri kuu ya kitaifa kuchukua nafasi ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ili kufufua chama hicho. We just saw a gap once the former president retired. Then there were constitutional issues that he can no longer hold a political party position. And then he didn't name a person. Right. And so instead of having that gap, we decided, and all the entire NEC members, that we need somebody to act. I was actually appointed. I didn't appoint myself. Right. So through God's grace, I'm the one who is acting now. Ikizingatiwa kuwa Jubilee imepitia chaguzi mbili, Chege alisema uongozi mpya wa chama hicho unalenga kurejesha miundo ya chama na kudumisha chama hicho. And I believe Jubilee will reincarnate. You know, at some point they said we were dead, but we have 28 members of parliament, we have 5 senators, we have over 100 MCAs across the country, and we are third largest party, political party, actually National Assembly. From UDA, it's ODM, then us. Right. Sabina alisisitiza kuwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliondolewa afisini kihalali kama kiongozi wa chama, akisema alikuwa akijihusisha kikamilifu katika siasa badala ya kutoa mwongozo kwa viongozi katika chama hicho. Eric Matika, TV47. Katibu mkuu wa tume ya walimu Nat Collins Oyu sasa amesema kuwa walimu watakaopatikana wakijishughulisha na mahusiano haramu na wanafunzi hawatatetewa na tume hiyo. Ametoa onyo hili akisema kuwa tume hiyo inanuia kutokomeza uhalifu wa mahusiano haramu na washukiwa kuchukuliwa hatua za kisheria. Akizungumza wakati wa mkutano wa kila mwaka wa tume hiyo tawi la Kirinyaga, Oyu pia ameitaka Baraza la Kitaifa la Mitihani nchini NEC kuwalipa walimu wanaolinda mitihani kwa wakati unaofaa. Amesema kuwa tume hiyo ya Nat itafanya mgomo iwapo baraza hilo halotimiza ahadi zake. I'm happy that the minister announced a change in the grading system. That amendment, I want to be honest with you. The Kenya system of examinations has actually condemned so many learners. I want to tell you
there's a sigh of relief in our learners with the amendment of the grading system. Every other school has a school representative. Let me, as the Secretary General, hear nothing about carnal knowledge in schools. Kupasha tohara kwa wanaume imesemekana kuwa njia bora ya kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi na magonjwa ya zinaa. Mwaka 2009 kampuni ya uhu kutoka taifa la China ilizindua kifaa cha Shangring ambacho kinatumika kupasha tohara bila kukatwa wala kushonwa kwa sehemu za kiume. Ingawa mfumo huu hauna maumivu, Wakenya wengi wangali wanasubiri kukumbatia, wakisitiza kuwa ni kinyume na sheria. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno na taarifa hiyo. Asilimia 84 ya wanaume nchini wametahiriwa, huku asilimia 85 ya shughuli hiyo ikitekelezwa kitamaduni na wazee wa jamii husika, iwe ile ya Agikuyu, Maasai, Luya, Abagusi au hata Kalenjin. Kwa mara nyingi kisu ndio hutumika kutekeleza shughuli hiyo. Na kwa wale wanaoenda hospitalini huwa wanafanyiwa upasuaji kwa kukatwa sehemu husika na baadaye kushonwa. Ila sasa kuna mbinu mpya ya kutahiri inayotumia pete hii maalum inayofahamika kama Shangring. Katika pitapita zetu hapa jijini Nairobi, tulipata fursa ya kutangamana naye Davina Ongwae anayetueleza jinsi pete hii ya Shangring inayotumika na vijana wakubwa na wadogo inafanya kazi. Pete hii huingizwa katika sehemu nyeti za mwanaume na daktari na baadaye inaanguka peke yake baada ya siku 7. And then you slip the inner ring to go down and then come to the place where you're supposed to cut. Yeah, and then you clip now with the outer ring. So then we slit one side, we cut the foreskin completely. When we are done, the place is already neat and good and circumcision is over within 3 to 5 minutes. Aina hii ya kutahiri imesemekana kuwa bora ikizingatiwa hakuna maumivu, kwani hakuna kukatwa wala kufuja damu. When you clip like this completely, it means you have capped the blood circulation. So there's no blood flow from this end towards that end. Sinino Omukolongolo na Anthony Nyongesa ni wazee wanaoongoza shughuli ya kutahiri baina ya jamii ya Waluya, na sasa wamekemea vikali kutahiri kutumia Shangring, wakisema inakiuka mila na desturi za jamii yao. Na hiyo ngozi inatoka, wanatuharibia watoto wetu, miaka sijazo watoto watalala na mabibi. Kaunti zilizo mkoa wa Nyanza ndizo zilitumika katika majaribio ya kutahiri kupitia njia ya Shangring, vijana wakiibua hisia mseto kufuatia suala hili. We prefer the real circumcision where you go, they cut the foreskin, then after that whatever the pain, as a man you have to undergo the pain. Hiyo mambo ya kutahiri wasio Chinese mimi napenda. Sababu haita kuwa na uchungu kama hizi zetu za kawaida. Hizi mtu ameingia kwa amekatwa na ile kisu imekuwa na ni mbaya, sasa inapata mtu hata wengine wanapoteza maisha. Umezaliwa tumepata sisi tulikuwa tunatahiriwa na upanga au kisu. Sasa mimi ina support ya kwamba hiyo the way tulikuwa tunatumia tuendelee kutumia hivyo. But so far many surely after research it was done in Nyanza, more people have been circumcised. And we have even we had the tender and we even managed to go with the KEMSA. Kutahiri kwa mwanaume kunapunguza athari za kuambukizwa ukimwi kwa 65% na saratani ya mlango wa kike kwa 37%, kwani inapunguza kuwepo kwa virusi vya HPV. They used to use those knives even when we say that the HIV is gotten rid of, because they used to same knife. You think this is a child has no HIV, but the mother was positive. Na wazungu wakileta hiyo vitu hapa, nitawapepea hii fimbo wataruka. Waende wasimame waje watuulize sisi ni nani. Na tunafanya utamaduni kwa njia kali. Swali sasa ni je, Wakenya wako tayari kukumbatia mfumo wa kutahiri kupitia Shangring au bado wanataka kuzingatia mila na desturi za jamii husika? Na mtazamaji, wewe kuwa hakimu. Elizabeth Atieno, TV47. Na bila shaka Elizabeth Atieno umezua mjadala kati ya desturi, mila zetu, teknolojia na mambo ya kisasa. Tuchukue upande upi? Haya yote basi ni kupitia TV47 Weekend. Usende mbali, tutakuwa na taarifa zaidi nimekuandalia hii leo. Mimi ni Mwanaisha Chizudi. Usibanduki.
tuko na magic. Raundi tumefungulia magic. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future. We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. That is our job. This is my job. My name is Victor Muyakane, and it's my honor to bring you this news this way every Thursday night on the home of Untold Stories. Katika majengo haya, hapa ndipo sheria zinapotungwa na zinapopakuliwa. Nitakuletea viongozi mbalimbali, mirengo mbalimbali, wote kwa pamoja wakipika na kupakua. Tutawapa nafasi kuweza kuangazia changamoto na mafanikio ya ugatuzi katika ukumbi wa siasa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 kamili na kuendelea. Naam, karibu tena. Kaunti ya Turkana ni mojawapo ya kaunti ambazo miaka nenda miaka rudi inakabiliana na changamoto za baa la njaa, ukame, ukosefu wa umeme, miongoni mwa changamoto nyinginezo nyingi ambazo husababisha Wakenya katika maeneo hayo kutaka kufariki dunia. Hii ni licha ya ugatuzi ambao ulipania kuleta huduma karibu na wananchi kuwepo. Lakini je, unajua kuwa kaunti ya Turkana ni mojawapo ya kaunti ambazo zina wingi wa madini na rasilimali kama vile ziwa kubwa la Turkana ambalo lina samaki wa kipekee, kiwanda cha kawi ya upepo cha ziwa Turkana, mto mkuu wa Turkwel ambao huvuma mwaka mzima bila kunyauka, miongoni mwa mwingine. Lakini je, wananchi wa kaunti hii wamesaidika vipi na rasilimali hii? Ukitua kaunti hii ya Turkana unakaribishwa na muonekano huu kutoka juu, tofauti na dhana kuwa ni jangwa na jua pekee. Na zaidi ya hilo, wenyeji wa kaunti hii ya 23 kwenye ramani ya Kenya ni watu wachangamfu. Vazi lao la kitamaduni linakukaribisha humu. Ripoti za serikali pamoja na mashirika mengine zinasema kuwa Turkana ni mojawapo ya kaunti iliyojawa na umaskini na watu wake hukumbana na changamoto zinazochangiwa pakubwa na ukame. 92% ya Wakenya humo wanakadiriwa kupata chini ya $2 kwa siku. Kichojua ni kwamba kaunti hii imefunikwa na madini na vitu vya dhamani kuanzia dhahabu, shaba, machimbo ya chuma, yakuti, miongoni mwa madini mengine. Baraka hii hata hivyo huonekana kufikia kwa kiasi kikubwa mashirika ya kigeni ambayo hukita kambi katika eneo hili kuchimba madini na kuachia wenyeji chenga za madini hayo. Bunge la Seneti sasa likiahidi kuingilia kati. To say that the government has really committed itself. We would like to see the government coming in full force to ensure that the people of this Turkana area benefit. Baadhi ya nafasi maalum ambazo wananchi wanaweza kuunda ajira ni pamoja na mto Turkwel na mto Kerio. Mito hii hutiririka mwaka mzima, hili likiwa na maana endapo nafasi hiyo ingetumika vyema, ina maana kuwa inaweza kusaidia kutumika kukuza chakula kupitia unyunyiziaji maji mashamba. Mradi wa Katilu eneo la Lokichar una uwezo wa kilimo cha ekari 200,000, ila kwa sasa ni 2,000 pekee zimelimwa kutokana na ukosefu wa bajeti ya kutosha, usalama miongoni mwa changamoto nyingine. Na kuna hii Turkwel ambayo saa hii mradi inapata maji kutoka. Na hii mito yote miwili ikitumika kwa utaratibu na tutumie ile potential yote iko, tunaweza fikia hata eka 1,200. Lishe wa Turkana wetu ambayo wako jangwani. Kwa hivyo hiyo ni support ya serikali ya kaunti
na support ya serikali ya national. Kwa hivyo mambieni Samoei Ruto, sisi tulipiga kura mzuri. Mradi wa kawi ya umeme kupitia upepo maarufu Lake Turkana Wind Power na ambao unatumika na taifa nzima upo bado katika kaunti ya Turkana. Swali la kusaidia wenyeji likisalia kizungumkuti, baadhi ya viongozi tuliozungumza nao wakiashiria kuwa pia kaunti hii kupitia kawi ya jua inaweza kukimu kaunti yenyewe na hata kaunti jirani. I'm planning, and it's in my 9-point agenda, that we need to put to tap our wind. We also have sand here. That if tapped, we can even get over 100 megawatts of energy here, so that can be even connected into the national grid as we use, because we can't use all of it. Kampuni ya kuchimba mafuta ya Talo ambayo ilianza shughuli zao katika eneo hilo mwaka 2012 ilileta matumaini makubwa ya kuondolea wakazi lindi la umaskini baada ya kuahidi kutoa 20% ya mapato yao kuboresha jamii, lakini matumaini ya wakazi yamesalia tu matumaini. Je, ni nani wa kulaumiwa kwa utepetevu huu? In Mombasa for sometimes it was later sold out. The information of how much it was sold for and what happened to that money, the question has not been clearly answered. It is an issue that we are going to follow up with EPLA. We are going to follow up with the ministry. After they finish, they have been paying community some projects only, social corporate responsibility, but not any cash. So what the community expected, when you lease, you finish with the county government and then you come to the community. Ziwa la Turkana ni mojawapo ya maziwa makubwa yenye samaki wa kipekee kutokana na maji yake ya chumvi, japo kufikia sasa samaki wake hawajavuliwa kikamilifu, kwani ziwa hili linastahili kuipa kaunti hii kipato kikuu, ila wavuvi wa ziwa hili wanahisi kutelekezwa na ukosefu wa vifaa muhimu za uvuvi. Sio hii mboti ambao inamaliza miaka 5 na inaharibika. Nasa shida bado tena tunarudia wapi? Kwa serikali. Hii shida yetu ya uvuvi aishi. Ninaweza kuwa najiweza kwa upande wangu, lakini kuna yule mwingine tena mwenye anapata shida kwa huko nyuma. Tuko na commission na cooperatives katika national government. Kwa hivyo hiyo ni mambo tutaangalia sana, kwa sababu kimsingi tusipoangalia wavuvi na wenye wanahusika na biashara ya samaki hapa, ni kusema kwamba watu wengine watakuwa wananufaika na wavuvi na wakazi hapa wataendelea kuteseka, ili hao bahari ni yao. Kaunti ya Turkana imepokea zaidi ya shilingi bilioni 100 kwa miaka 10 iliyopita. Kulingana na seneti, fedha nyingi zimefujwa na uongozi kupitia miradi iliyokwama, na kwa safari hii ya seneti mashinani iliwafungua macho. I see people take a very pessimistic view and say, where is the hundreds of billions? The fact is, have we devolved sufficient resources to Turkana County for it to be visible? You know, if you throw a coin into the lake, you can't ask people, where is that coin? How comes I can't see it? It's because what you dropped perhaps was too little. Also, more needs to be done. All I can say is that little has been done by the Turkana government, the Turkana county government, and the national government. Kulingana na mwenyekiti wa kamati ya uhasibu katika bunge la seneti Moses Kajwang, waliofaidika pakubwa ni wafanyikazi wa serikali ya kaunti, na ambao wanasema kulingana na sheria wanastahili kuwa wafanyikazi 1000, ila kaunti hii ina wafanyikazi 3900, jambo ambalo ni kinyume cha sheria. How can it be that after 10 years, 100 billion shillings later, we are just talking of offices for the big men, houses for the big men? We are not talking about the solutions that we have delivered for the people of Turkana. Ila ni vipi wananchi wa Turkana watafaidi kutokana na madini na mali halisi za kaunti hii? Elizabeth Mutuko, TV47, Lodwar County. The state of financial mismanagement that we have seen in Turkana over the last 10 years, I think we could reach the conclusion that this is a crime scene. We are here with the Ethics and Anti-Corruption Commission. We want them to take an interest and take time to find out what happened with the 100 billion that came to Turkana.
ya Turkana ni kielelezo tu cha uovu ambao unashuhudiwa katika kaunti zote 47, licha ya magavana kusisitiza kuwa wanataka pesa zaidi zigatuliwe. Sasa changamoto ni kwa tume ya EACC miongoni mwa tume nyinginezo kuhakikisha kuwa wahusika wanachukuliwa hatua za sheria na haki kutendeka. Elizabeth Mutuku, TV47, Lodwar, kaunti ya Turkana. Na wanasema penye nia hapakosi njia. Awali kwa nimesema mwenzangu Bahaji amepatikana dharura. Tulikuwa tuna wasiwasi pengine atafika studioni kwa wakati. Lakini namuona ameng'ang'ana mpaka amefika. Karibu. Wajua anatoka wapi? Naam. Kuna mchezaji wa Liverpool alishinda klabu bingwa barani Ulaya. Amesema sitaki interview na Mkenya yote. Na mtaka Bahaji tu. Kama anajua Kizungu, hajui tazungumza Kispanyola. Ndio ikanichelewesha. Lakini kwa sasa basi tupate taarifa za spoti, alafu tunarudi na makala ya huku kwetu. Sawa sawa. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future. We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. That is our job. This is my job. My name is Victor Moyakane, and it's my honor to bring you this news this way every Thursday night on the home of Untold Stories. Katika majengo haya, hapa ndipo sheria zinapotungwa na zinapopakuliwa. Nitakuletea viongozi mbalimbali, mirengo mbalimbali, wote kwa pamoja wakipika na kupakua. Tutawapa nafasi kuweza kuangazia changamoto na mafanikio ya ugatuzi katika ukumbi wa siasa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 kamili na kuendelea. Toka eneo hili la Naivasha kwenye kaunti 032, gatuzi la Nakuru. Kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti 028. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Wajir. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Turkana. Kwa matukio yote yanayojiri katika kaunti hii 012. Kutoka kaunti nambari 1, kaunti ya Mombasa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Lamu. Nikiripotia TV47 kutoka Kisii County. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Machakos. Kutoka kaunti hii ya Trans Nzoia. Kaunti 038. Kutoka gatuzi nambari 029, kaunti ya Nandi, chemichemi ya mabingwa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kakamega. Itakuwa nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Paula Munio. Willy Dennis Njiru. Fabian Kibet. Mimi ni Hashim Jimal. Mimi ni Kitio Mika Masai. John Javakiania. Jina langu ni Abdulaziz Nameka. Mimi ni Kombo Alfayo. Jina langu ni Nicholas Mbai. Isaac Famba. Mimi ni Wanji Sosti. Jina langu ni Arnold Adidi. Jina langu ni Chris Bet. Jina langu ni Violet Auma. Na TV47 inapotamba, mimi Sheila Chelangat nitakuwa nikiripotia maswala yanayokuhusu wewe kila kuchao. Every Thursday 7:30 p.m. unapata nafasi kufahamu viongozi mbalimbali kutoka humu nchini, kuanzia wabunge. Through Changa we could get money to pay our rent, pay our bills. When I was growing up, water was a problem where I was born and bred. We wake up at 3 to go and look for water. Magavana must be ready to be a tough woman and not a woman to be walked over. Kwa hivyo you respect people. Ndani ya Mfahamu Kiongozi, story na historia, na mi Elizabeth Mutuku.
Kwa mirindimo kem ya michezo, mahojiano ya kipekee na mabingwa wetu, makala ya kuvutia pamoja na matukio mubashara viwanjani. Shabiki, tutapiga mbizi katika kila kiwanja, ndani na hata nje ya nchi. Mtazamaji, uko tayari? Ni kazi michezoni ama michezo kazini? Ungana nami Ahmed Bahaj, sajili mpya nimefika katika kipindi cha kipekee Mchaka. Zitatoka cheche, tutapiga mstari chini yake. Si bora michezo, ni michezo kwa bora wake. Cheche. They say money makes the world go round. So let's slow things down a bit. Put things in perspective. From the markets to the streets to the stocks, we make the complex comprehensible. Join me, Hibak Said, on TV47 Business News for market insights like never before. What's making the headlines? What does it mean to you? How does it affect you? We answer all these questions every Sunday for half an hour on To The Point Show. Hey, I'm Grace Kuriakanja, and a lot has happened this week. Let's dive into it. Wanasema wasemao kuwa elimu ni bahari haiishi kwa kuchotwa. Wakati mwingi natangamana na wanafunzi madarasani, sio kama mwalimu bali kama nahodha kwenye kipindi cha tasnia ya elimu. Na iwapo utanikosa madarasani, basi utanipata nyanjani nikisaka habari zenye usawa, ufasaha na ukweli. Na iwapo utanikosa nyanjani, bila shaka utanipata studioni hapa nikisoma habari na kuendesha mijadala mikomavu. Mimi ni Andrin Kilemi, mpenzi wa lugha ya Kiswahili na elimu kwa jumla. Well, if it is happening, then we are definitely talking about it on TV47's Disruptive Friday. Don't miss a moment on the most technological and disruptive moment on TV. From groundbreaking AI breakthroughs to the latest ingenious innovations, we have it all covered for you. Get ready to see the future unfold right in front of your eyes. My name is Eric Munene. And my name is Linda Alela, and we promise nothing short of great news experience. The thing about coffee is it means different things to different people. To some, it is what gets them going every day. The ability to transform groggy mornings into vibrant beginnings. To others, it is a fuel that drives them through the day. The thing about coffee is that we like it differently.
I love mine with a little bit of a sweetener. And I love mine strong. For me, the darker, the better. The thing about coffee is it gives a platform for sharing news and reviews. The best opportunity for a great conversation. It is the perfect way to kickstart your day. And here, we serve it hot. Let Kids on the Block take you to the most fantastic place on television. Where anything can happen. Today I have an interesting story about the lion and the mouse. Today we are going to prepare mug cake. We are having Hilda. We're going to be making this worm and it's a bookmark. Catch Kids on the Block every Saturday at 9 a.m. Mbona wanawake kimijikenda ni wakakamavu? Tunajiamini, tunachapa kazi, hatuogopi kama ni kusema, tuko mstari wa mbele. Mangumi vile vile ukija ovyo ovyo unatukuta tuko ngangara. Ndio maana unajua mkoloni kule pwani alifukuzwa vipi? Kuna mzungu mmoja alijizabwa kofi na mekatilili. Nakwambia live mbele ya umma. Akaona vista. Hakujua avue masuruali ama atoe mahando. Ndio hapo sasa. Ndio maana tuko hivi tulivyo, lakini hatutaki kusema mengi. Kuna dada yetu, mama yetu, kiongozi wetu ambaye alitufungulia njia kuanzia kitambo. Anaitwa Mekatilili wa Menza. Na haya hapa katika makala yake leo ya huku kwetu. Watu wanamsherekea kule Kilifi katika sherehe maalum za Mekatilili Menza. Mwanamke huyu alipasua mbarika ya kuwa msichana wa kwanza wa jamii ya Wagiriama kuhusishwa na uongozi. Mbona alikuwa mwanamke mashuhuri sana katika historia ya Kenya? Mekatilili wa Menza alithubutu kumzaba kofi mkuu wa utawala wa Uingereza mkoloni Arthur Champion wakati wa koloni. Na kwa ajili hiyo, kila mwaka jamii ya Wagiriama huandaa sherehe maalum ya kitamaduni kwa ajili yake. Mekatilili Menza, tunasherekea ni shujaa wetu. Tunasherekea kwa kawaida yake saa zote. Ikifika hapa mwezi wa 8 tarehe hii ni tuwe tuko hapa. Matanga yake ya zamani. Tuko hapa. Sherehe hizi hujumuisha wazee wa Kimijikenda mashuhuri kama wazee wa kaya. Wazee wetu waumizwe hata chembe. Nataka kuwashukuru wale wenzetu ambao wamesikia huko kando wito wetu kwamba hatutaki wazazi wetu wauawe kinyama kama wakati uliopita, na hakika hufanya tambiko maalum la kuchinja na kuandaa nyama za kiasili kama vile sungura mwitu, mbuzi na hata vizora. Ngoma za kitamaduni za Ilungu na Mwanzele za Kigiriama lazima zirindime usiku kucha. Huyo Mekatilili alipenda kuzicheza na kufunza wenzake. Kinywaji maalum cha tembo la mnazi hugawanya miongoni mwa wazee na vijana pia kufunzwa kunywa, kwani ni kinywaji cha asili. Sherehe hizi hufanywa mashambani huko karibu na msitu, kwani baada ya Mekatilili kuvurugana na wabepari walimchukua na kumficha mwituni kabla ya kumtafutia gereza na kumfunga huko Kisii. Na kwa ajili ya kumbukumbu maalum za kumkumbuka shujaa huyu wa kike, mnara maalum wa ushahidi wake alipokufa na kuzikwa ulijengwa miaka michache iliyopita. Na basi baada ya makala hayo ya huku kwetu, moja kwa moja tunaingia katika sehemu yetu ya nakshi ya wikendi. Hii leo tukizungumzia masuala ya uraibu, ulevi wa pombe, sigara na mihadarati hapa nchini, kwa sababu utafiti umetolewa hivi majuzi kuonyesha kwamba vijana wanaathiriwa zaidi ama wanaathirika zaidi ama wanajiingiza zaidi katika masuala ambayo yanahusika
aibu kupita kiasi. Studioni kama ilivyo desturi, waniko na washirika wenza, wanafunzi vijana kutoka chuo cha MKU, karibuni katika studio zetu. Na vile vile washauri wangu hilo niko naye Collins Bolo, anaingia uwanjani kwa muda usiokuwa mrefu, na vile vile Crispus Kimaru aliyekuwa mraibu wa mihadarati na vile na sasa wewe ni mshauri. Karibu katika studio zetu. Asante. Pengine tu kwa ufupi kwanza, kabla hatujaweza kuzungumza mengi, tupatie historia yako tu kwa ufupi. Kwa majina mimi ni Crispus Githae Kimaru, kwetu ni Nyeri. Mimi ni wa miaka 44 na nilianza kunywa pombe nikiwa miaka 19 kabla hata niingie university, chuo kikuu. Na kutoka hapo nilikuwa nafikiria tu ni starehe, baadaye ikakuwa ni shida, addiction. Kabla hata nimalize chuo kikuu, already nilikuwa nimeanza kunywa chang'aa, nilikuwa nimejaribu kutumia bangi, nikaona haishiki, nikaona pombe, busaa, chang'aa, hiyo ndio ilikuwa. Ulikuwa leo ukiupgrade kila ukisoma. Naendelea tu kupanda. Baadaye after campus mimi ni mwalimu, nimesomea ualimu na vile vile mshauri sasa. Sasa ni mshauri. Lakini hapo chuo kikuu nilikuwa nimesomea ualimu na sikupata kazi ya ualimu, lakini kwanza niliingia kwa kampuni ya Safaricom na baadaye nikapoteza kazi juu ya pombe. Baadaye nikarudi kwa ualimu sasa. Pia nikapoteza kazi mara ya kwanza, mara ya pili. Mimi ni wale walimu walikuwa wanaingia kama umelewa, najua vijana wanaelewa. Na kazi nilikuwa nafanya mzuri. Unaacha wanafunzi darasani unasema ngoja nikimbie kidogo hata nakumbuka siku moja nilipata pesa baada ya kuajiliwa. Nilingojea miezi 3 kabla pesa iingie. Pesa ikaingia na nilikuwa nafanya invigilation pale kwa darasa. Mimi nikatoka nikasahau hata kwenye nilikuwa nafanya. Ilikuwa hivyo. Kwa miaka 17 niliteseka na pombe mpaka mwaka wa 2017. Hapo ndio niliweza kubadilika. Nilikuwa nimepoteza kila kitu, afya imedhoofika, na nilikuwa hata nimejaribu kujitoa uhai mwaka wa 2014 na hao yote mimi husema ni Mungu saizi. Baada ya kuacha pombe, uraibu wa ulevi, nikarudi nikasomea sasa ushauri ili niweze kusaidia especially hao vijana. Umesema mwaka 2014 ulijaribu kujitoa uhai. Umepoteza kila kitu. Ni kitu gani kilikupeleka pale rock bottom kufikia kwamba maisha yako hayana thamani? Wakati huo nikitumia, mimi sikuwa najua shida iko wapi. Lakini baadaye nikakuja kujua ni low self esteem, ile kutojiamini. Maybe mimi nilikuwa na matumaini kubwa sana kwa maybe hata pale chuo kikuu nitaingia kufanya course kama I wanted to be a lawyer. Mimi nilikuwa nataka kuwa lawyer. Hayo yote matumaini sikufaulu. Nikaona wengine wangu wenye tulikuwa nao shule ya upili wamefanya mambo kubwa. Kutoka hapo hiyo low self esteem, kila saa nikikunywa nilikuwa naona saa niko sawa. Naweza kufitini sasa. Naweza kufitini. Pia sikuwa nimejiamini ile mpaka kwa maybe relationships, ile kuongea na hata warembo, lazima ningekunywa ili niweze upate confidence kujituma na mistari uweze kujituma. Niweze kujituma. Nikaangalia masuala ya familia. Je, familia yako ilichangia wewe kujihusisha katika masuala ya ulevi? Familia, mimi nimelelewa kwa kanisa na huko kwa village. So familia pengine siwezi sema ni familia ilichangia. Pengine ni mimi mwenyewe, venye my personality, venye mimi nilikuwa mimi mwenyewe. Lakini kwa kazi yangu kila siku mimi hupata watu hawa vijana wadogo wenye familia imechangia. Na wao pengine hata familia hawajui wamechangia. Wazazi hawajui wanachangia. Wanafikiria wanasaidia hawa vijana wao. Nataka leo tuko na vijana live katika studio zetu. Nataka wao watu, mimi swali moja tu, Bahaji akisongea hapa karibu. Bahaji akisongea hapa karibu. Swali kwa vijana ni kwamba ni kitu gani kinawapatia msukumo ya kwamba waanza kujihusisha na matumizi ya madawa ya kulevya, matumizi vile kwanza kwa wanafunzi wa university wengi wanaathirika na pombe. Ni jambo gani? Ile maana mzazi wako amelipa fees, yuko na matumaini, you have your dreams, you have your hopes, lakini unaamua ukiingia katika chuo kikuu pombe ndio rafiki yako. Si hayo tu Mwanaisha. Wasichana siku hizi haswa hapa Nairobi nasikia wanavuta
ndom sana bangi. Masuala kama ni yapi yanafanya kuwapelekea huko? Mpoteze maisha, muyatupe maisha yenu. Mwanaisha, nashukuru sana kwa fursa hii. Kama vile mshauri amesema, pia mimi nilikuwa mraibu lakini nikaacha. Sasa ile what triggered it? Gani kilikupeleka huko? Kilikupeleka, nasema tutalaumu teknolojia. Kwa sababu saa hii unapoingia mtandaoni kila mtu anajaribu kupost ile anakunywa. So ile wewe kila mtu anashindana, imekuwa mashindano. Alafu sasa society imekuwa social norm, mazoea ya kawaida. So leo nikikunywa black label, mimi ndo cool person. Mwanaisha akikunywa ile cheap, yeye ndo. So tunashindana, alafu tunaweka mtandaoni. Sasa unaona wanasiasa wanaenda mahali, wanaburudika, wanaweka. So sisi kama vijana wadogo tunaona kumbe maisha inafaa kuwa hivi, starehe inapigwa hivi na hivi na. Sasa addiction yako ilikuwa ni kutokana na nini? Ukisema technology ni kwa sababu ulikuwa wenzako wako wanashindana na ukajikuta hapo. Pressure. Ama pia pressure ya kuonyesha mimi najua kuzipiga hizi. Unaonyesha watu tunajua kulingua hii sekta. Kuna msichana hapa. Msichana pia naye atuambie upande wao. Asante sana Mwanaisha kwa hii fursa. Ya pili ni ile peer pressure. Unaona marafiki wako wanakuacha ukiwa kwa room peke yako na unaboeka sana, so unawafuata uende ufanye chenye wanafanya. Hiyo peer pressure. You want to follow them. Lakini kwa desturi zetu za Kiafrika na pia misingi ya kidini, lakini acha nikuwe bias kidogo kwa watoto wa kike. Kitambo ilikuwa ni nadra sana kumwona mwanamke anakunywa pombe. Nataka kama yuani alikuwa anafanya kwa siri bila kuonyesha kwamba mimi nipo. Siku hizi ndio imekuwa ndio mtindo. Ukiangalia kina dada ndio wanazipiga zaidi kushinda hata kina kaka. Sasa kama mtoto wa kike huko katika kitu gani kinafanya kina dada nyinyi haswa kujikuta kama ni lazima na mimi kama jamaa anaangusha kreti moja na mimi nitaangusha ngapi? 2. Why? You being a woman, being a young lady, kwa nini unajaribu kushindana na tabia ambazo kwa kawaida tumefikiri ni za wanaume? Nadhani ya kwanza, unaona malezi. Kuna familia ambazo unaona wazazi wanakunywa mbele yao watoto. Sasa mtoto anaenda kufanya vile mzazi anafanya, ana practice vile mzazi anafanya. Akiingia kule chuo kikuu, anapatana na wa marafiki, anaungana na wao. Ile kitu niliita peer pressure bado. Naam. Mwingine, kwa nini mnajikuta katika starehe za mihadarati na pombe kupita kiasi na sigara kubwa? Sigara kubwa inachanganywa na kila kitu hapo ndani. Okay, kwa majina naitwa Nelson Hamisi. Mimi nikisema sababu nyingine ni pia kuwa wealth, yani mtu background yako kama watu wazazi wako wako na pesa mingi, unafika huku juu unaona uko na pesa mingi mpaka unashindwa cha kufanyia. So you don't know how to control your money. Unasema acha niende nibaishie rafiki yangu pombe. Unajikuta pia peer pressure shaanza kuleta, ushaanza kutumia hiyo pia ushasema I have enough money, I can buy anything I want. Unaanza kununua hizo drug abuse. I think wazazi wanafanya ni wapunguze hizo pesa mingi wanapewa watoto so that wasiko na pesa mingi kwa kutumia excess. Unajua mtoto maskini wewe unafikiria tu kusoma nisaidie jamii yangu, hauna pesa kwenda kununua rafiki yako, so just tell them mimi sitaenda na nyinyi juu una pesa. Unajua wazazi wengi, nafikiri wazazi wengi Kenya ni middle class. Watu waliopeleka watoto wao universities si wale ambao wana pesa nyingi kupita kiasi. Sasa nyinyi watoto, wanafunzi, vijana, wazazi ambao wazazi wenu ni middle class, wana afford kuwalipia fees pengine na chakula chako cha kila siku. Hizi pesa mnapata wapi za kutumia vileo kupita kiasi? Zinatoka wapi? Kweli, lakini Mwanaisha, kuna kama mihadarati mingine kama jaba ambao kwa sasa sikia stories za jaba. Pia msisahau jamaa, maana ile ni 50 bob tu. 50 bob na sio watoto wa kitajiri, watoto wa kimaskini wanajikuta humo ndani. Stress, sijui nini. Wapatie microphone kana dada wamecheka sana nilipouliza pesa zinatoka wapi. Nataka wanipatie majibu hapo. Sponsor na private investors tuwaone. Naam. Kwangu naweza sema ya kwamba matumizi ya mihadarati ni kama kwa vijana tuseme wenyewe kwa shule sasa hizi chuo kikuu. Inaanza kama tabia pale nyumbani ambako mtoto ama mwanafunzi anaelewa pahali ambapo hakuna parental control monitoring. Na ile imekuwa kama tabia kama ulivyosema, kuna ile sijaba ama sijawat. Lakini ile ya kwamba huko nyumbani umezoea kutumia, huko umelelewa kwenye mazingira ambayo watu wanatumia
hizi dawa za kulevya. Na ukikuja hapa chuoni utapata ya kwamba bado uko na ile tabia na bado uko na ile addiction. Kama karibu. Bado uko na ile addiction, ndipo sasa utaendelea kufanya hivyo. Okay. Na mkina dada, pesa za vileo zinatoka wapi? Maana hasla najua haitoshi hiyo 500. Alafu unajua kwa wasichana wanaingiza haraka kwa sababu hata hawalipi, wanaambia kujia vitu. Na mpe mrembo hapo, simama, umetabasamu sana, nimegonga ndipo. Microphone karibu nawe kabisa. Naam. In contrary to kenye rafiki yangu amesema, nadhani wanafunzi wa chuo kikuu wanajiingiza katika matumizi ya mihadarati kwa sababu ya umaskini. Umetoka nyumbani, hauna pesa ya kutosha. Alafu unapatana na rafiki yako mwenye ako na pesa mingi, wewe hauna kabisa. So unaweza jipata umeingia katika depression, katika stress. Kwa hivyo unatumia haya madawa kupunguza, ndio usifikirie hiyo shida unapitia. So unapata most of the times wanafunzi wanatumia hizi madawa ndio wakue hawataki kuona reality venye uko. Alafu sisi wasichana, the girls, tunapata wazee wa baba, private investors, wako na pesa na sisi tumetoka kwa background yenye hatuna pesa. Wanatuita kila weekend, wanatunulia pombe ya pesa mingi. Unapata mtu anakunulia pombe ya rent yako weekend moja. So hiyo inaweza changia. Is it free lakini hiyo pombe anakupatia bure? It's not free, but so what's the catch? Unalipia ni? Kuna different mode of payment. Kuna wanalipa na pochi la biashara. Alafu unaweza pata wanafunzi wa chuo kikuu heri wakose pesa ya kukula, lakini wasikose ya kwenda sherehe. Ya pombe. Asante. Mpigeni makofi kwa kusema kweli. Heri vijana wapate pesa ya pombe, lakini heri wakae bila kula. Lakini nitakwenda moja kwa moja kwa mshauri amefika. Bolo Collins, umesikia wakizungumza vijana. Sherehe, starehe, ulevi mbele kwanza kuliko athari zake kwa maisha yao. Kwa nini vijana siku hizi tulifikaje hapo ya kwamba tabia ambazo zilikuwa ni nadra sana kuonekana siku hizi ndio imekuwa mitindo, mashindano kwa wanawake na wanaume? Shukran. Kuna mwanafunzi mmoja wa chuo nilikuwa nikimtibu kwa sababu ya ugonjwa ambao unatokana na chembe za sumu ya pombe. Na moja mambo ambayo inafanya watu wengi vijana katika hiyo umri kuingia ndani, kwanza ni kutojijua. Nikiuliza tena swali kwao, wewe ni nani? Utapata kwamba tangu anze elimu yao ya msingi mpaka sasa hakuna darasa ambalo linafunzwa mtu kujielewa na kujifahamu yeye ni nani. Na wengi hata ambao nimekuwa nikifunza ambao katika vyuo vikuu wanajitambulisha kutokana na tahaluma ile ambao wako nayo. Usipojijua utapata mazingara ambayo yatakuwa na kutia pressure ili uanze kujifananisha na wengine. Ndio pia pressure nakuja. Kama kijana alikuwa kwa ni mtu ambaye anatoka jamii ya kidini, kule kwa ametoka babake pia alikuwa ni bishop. Sasa alipoingia tu ile first year tu hivi mara moja, kuna ile invitation ile party inapigwa kwa wanafunzi wa first year. Jamaa kaingia ndani. Ndio aliyompata Crispus. Pia ndio alipata. Jamaa kwa introduced hiyo siku kugonga tu hivi akajisikia iko mbingu. Hapo ndio ilianza msururu wa kupata ugonjwa wa kileo cha ulevi. Lakini shida nyingine sijui historia yake namna gani, wamejaribu sana njia nyingi kusaidika, akapelekwa katika matibabu mbalimbali na baadaye tutaongea mambo hayo. Kwa sababu ya kutojielewa na kutoelewa kwamba hizi chembe za sumu za pombe zinaweza kuletea ugonjwa ambao kwa Kiingereza ni alcoholism, ambao ni addiction, ni muhimu. Sababu mtu akijua kwamba mbu inaleta malaria atapambana kuiua. Lakini usipofahamu kwamba huu mvinyo ndani yake kuna kemikali inaweza kuletea ugonjwa, utapata kwamba utaichukulia katika njia ya ustaarabu. Lakini baadhi na watetea, lakini wanasema tunatumia vileo kwa sababu hatuna matumaini katika maisha. Kama alivyotangulia kusema tunajaribu kufitini. Kama ulivyosema hawajijui. Na pombe ni kitu, is the easy way kwao, it is the easy way out, quick solutions. So sasa wanafanya kwa sababu nataka, lakini ndio njia ya kipekee ambayo pengine nafikiri ama inaweza kunipunguzia matatizo yangu. Kabla ifike hapo ya kusema kwa imekuwa addiction,
kila mmoja wao huanza kama starehe. Kuna ile stage ya kwanza inaitwa experimentation. Wao hufanya tukiwa sana sana secondary ama ukiwa high school, unaanzia hapo. Lakini baadaye vile tu Collins anasema, baadaye unapata pengine kijana mmoja hawa akona low self esteem, akona anxiety issues, pengine ile familia ametoka kwa kulikuwa na vita. So wakati anaanza kutumia bangi ama anaanza kutumia mogoka ama pombe, anapata ni kama dawa. Ile anxiety inashuka. So yeye sasa si starehe tena. Within mwaka mmoja ama miaka miwili, already sasa ile imekuwa ni addiction. Sasa kutoka hapo inakuwa sasa lazima aone mshauri ama aone daktari ili atibiwe. Na kabla sijarudi kwao, Bolu, pengine tueleze. Kutojielewa, kutojifahamu, kutojijua, na pia kutokuwa na picture kamili, yani jinsi gani ungependa kuwa siku zijazo. Sababu wengi wakisoma, nataka usome uko number 1 to 3. Kitambo kwa umefika university, lengo lako ni kwamba tangu utotoni uwe juu ya wanafunzi wengine. Kwa hivyo maishani pia utakana uwe juu kushinda wengine. Ikija taaluma, unataka taaluma ambayo imebobea kwa wakati huo. Ama taaluma ambayo kule umetoka vijijini, kuna mtu fulani alichukua na kafaulu. Kwa sababu hujajifahamu na lengo lako ni kujifananisha na wengine, ni rahisi kuwa chambo. Wakati ule ambapo mambo kama yanakuja. Lakini ukianza kujifahamu kwa mapema itakusaidia. Nilelewa katika mazingara ya kambi ya jeshi ambapo watu wengi pombe ni bei rahisi, inapatikana katika njia urahisi. Lakini nilipofikia miaka 15 nikiangalia yale mazingara vile alivyo, nilitoa kiapo ya kwamba sitawahi ruhusu pombe, bangi, nini kuingia katika mwili wangu. Mpaka leo situmii. Hata nikienda kufanya kazi yangu ya ulumbi, kazi yangu kama mwanasekrometia, kokote kule ukitoka utasema mbobea, umeongea poa kabisa, chukua, naambia situmii. Na bado najisikia mimi ni mwanamume. Unajua si ati vijana hawa hawajui athari za pombe. Katika shule ya msingi tumefundishwa, shule za upili tumefundishwa, mitandao zipo, mifano ipo. Lakini mbona you can't say no to free alcohol? Nije leo niambie haya basi mwazitaje black labels kwa hapo. Mimi si mraibu kwa hivyo sijui hata majina yanaitwaje. Ama kuna changama, kuna mnaita tembo la mnazi. Tembo la mnazi lipo. Mbona mnaweza kusema no, this is not for me, kama vile Bwana Bolo alivyosema. Who wants to go first? Will you say no to free alcohol? Mama. It's a Friday. It's a Friday. Satole. Ninaweza sema unajua tunaelewa kwamba hatukunye forever. Unaona? Ni wakati wetu ambapo tuko nao mchache tu, muda mchache. Unaona? Tunaelewa kwamba kuna stages tukimaliza shule hivi. Unaenda kwa kazi mali, for example, you will be held up family issues. So it's not that our vijana wako hapo for quite a long time. So kuna ile tena pia kitu ingine inakuwa imekuwa kama kidogo, imekuwa kama desturi. Wakati unasoma hivi lazima pia ubalance. Ni balanced diet. Naam. Hoja ningependa uendelee, lakini naomba muda wetu kwa kisogo. We need a solution. Je, suluhu ya matatizo haya ya vijana watajinasua vipi hawa katika mitego ya kutumia pombe haramu kwa haraka? Njia kwanza ni lazima katika mfumo wetu wa elimu tulionao sasa, tulete katika zile masomo tunasoma, tusaidiwe katika kuwa katika hali ya kujifahamu na kujielewa. Malezi. Kila mzazi yapasa ajue kwamba ulezi anaofanyia watoto wao ndio itaonekana baadaye. Kumaanisha kwamba tabia za mtoto si ndio ni matunda ya ulezi kutoka nyumbani. Familia lazima ziungane. Sababu watu wengi unapata wako kwa addiction, utapata zile familia wametoka kuna mashida. Familia kama vile tu Collins amesema, wazazi lazima waelewe watoto wao na waelewe hizi generation moja. Lazima wasikize hao watoto. Hao watoto wako digital, wako tofauti na wazazi, na wazazi lazima wasikize. Juu ni kama sasa ni kama si hawako familia moja. Lazima waelewe ili waelewe shida zao. Na waache kuforce hawa watoto waishi maisha yao. Lakini wanasema sio vyote ving'avyo ni dhahabu. Na starehe kwa vipimo.
Na kuna maswala sema ati mbinguni tutapatiwa mwili mwingine. Urongo. Hakuna ile kwenda akarudi akatuambia ampatiwa mwili mpya. Utunze mwili. Naam. Usikubali kupewa nguo na mtu ambaye anatembea uchi. Huyo mtu ataka kukupatia wewe pombe, yeye mwenyewe ni hii. Na vile vile tumekuwa na special guest, my daughter alikuwa hapa, Ariana. Mposalimie. Wakuone kusimama kidogo mama tukusalimie. Amekuja kutembelea mamake akiwa studioni. Mimi naitwa Mwanaisha Chizuga na mwenzangu. Amefanana na babake yule mtoto wala si mamake. Seneta Mlamamba. Mimi naitwa Ahmed Bahaj. Tukutane. Kwa shaka asanteni sana, weekend njema. Thank you. To advertise your business. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future. We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. That is our job. This is my job. My name is Victor Muyakane, and it's my honor to bring you this news this way every Thursday night on the home of Untold Stories. Katika majengo haya, hapa ndipo sheria zinapotungwa na zinapopakuliwa. Nitakuletea viongozi mbalimbali, mirengo mbalimbali, wote kwa pamoja wakipika na kupakua. Tutawapa nafasi kuweza kuangazia changamoto na mafanikio ya ugatuzi katika ukumbi wa siasa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 kamili na kuendelea. Toka eneo hili la Naivasha kwenye kaunti 032, gatuzi la Nakuru. Toka kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti 028. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Wajir. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Turkana. Kwa matukio yote yanayojiri katika kaunti hii 012. Kutoka kaunti nambari 1, kaunti ya Mombasa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Lamu. Nikiripotia TV47 kutoka Kisii County. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Machakos. Kutoka kaunti hii ya Trans Nzoia. Kaunti 038. Kutoka gatuzi nambari 029, kaunti ya Nandi, chemichemi ya mabingwa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kakamega. Nitakuwa nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Paula Munio. Willy Dennis Jiru. Fabian Kibet. Mimi ni Hashim Jimal. Mimi ni Kitio Mika Masai. John Javakiania. Jina langu ni Abdulaziz Nameka. Mimi ni Kombo Alfayo. Jina langu ni Nicholas Mbai. Isaac Famba. Mimi ni Wanji Sosti. Jina langu ni Arnold Adidi. Jina langu ni Chris Bet. Jina langu ni Violet Auma. Na TV47 inapotamba, mimi Sheila Chelangat nitakuwa nikiripotia maswala yanayokuhusu wewe kila kuchao. Every Thursday 7:30 p.m. unapata nafasi kufahamu viongozi mbalimbali kutoka humu nchini, kuanzia wabunge. Through Changa we could get money to pay our rent, to pay our bills. When I was growing up, water was a problem where I was born and bred. We wake up at 3 to go and look for water. Magavana must be ready to be a tough woman and not a woman to be walked over. Kwa hivyo you respect people.
ndani ya Mfahamu Kiongozi, stori na historia, na mi Elizabeth Muchuku. Kwa mirindimo kemkem ya michezo, mahojiano ya kipekee na mabingwa wetu, makala ya kuvutia pamoja na matukio mubashara viwanjani. Shabiki, tutapiga mbizi katika kila kiwanja, ndani na hata nje ya nchi. Mtazamaji, uko tayari? Ni kazi michezoni ama michezo kazini? Ungana nami Ahmed Bahaj, sajili mpya nimefika katika kipindi cha kipekee Mchaka Mchaka. Zitatoka cheche, tutapiga mstari chini yake. Si bora michezo, ni michezo kwa ubora wake. Cheche. Students with different types of disability. We have those who are deaf, or we call them here, we say they have hearing impaired. They have hearing impairment. We have those that are visually impaired. Some are partially visually impaired and others are totally visually impaired. We have those who are physically challenged. We have the light-skinned, that is those we call albinos. And we have those that are having cerebral palsy within the institution. So in a way, the parents have started embracing that children with disability can go to school, they can move right from primary level, they can go to secondary and then lead to tertiary institution. And one thing I'm happy of is that like at our university is that we have been introducing mentors, persons who have made it, we can say they have made it in life, and they have different types of disability. And we have been calling them to speak to our own students, such that we are going to break the circle of people thinking that persons with disability can do nothing. And so when we introduce them to our students, they mentor them, they speak to them, and you see students opening up and they start being proud that they have disability or they are enabled differently, but they have a reason to be alive. They have a reason, they have a purpose for their lives, and that is very positive. So basically in Kenya, there is something we are doing about it. People are overcoming the stereotypes, and we are saying that is the way to go, so that everyone will feel they were born with a reason. Thank you for that. So we are somewhere? Yes, we are somewhere. Okay. Daktari, what is a disability? I look at it as, and the studies actually confirm, it's like a cognitive or a physical challenge where one feels limited. One is actually limited to do something, to walk, to talk, to hear, to drive, limitations in life, to negotiate in your own environment. And that is why this topic is very important, because disabled persons are part of a community. Yes. Okay. Anything to add, Dr. Rehab? Disability is inability. Generally, that is what we would say, that somebody is inhibited in doing a certain thing in what you would say in a normal way. And there was that time when people with disability would be looked upon as an anathema. Like you'd find even families with a child able differently would lock them up, they would hide them because they were looked upon like a curse or something like that. However, it is like Dr. has already said, we have now embraced that person abled differently are part of society. It is okay to have an impairment. It's okay to be abled differently. And that has made it easier, even for the people with disability or these people abled differently, to accept themselves
and fit in society and function, so that even though we would say that they have that inability to manipulate their environment, yet they can have their way created so that they can be able to do things, though not like other people, but do things anyway, because they are part of society and they have been allowed to do what they can be able to do at their levels. Maybe to contribute to the same vein, yeah? I look at the word disability, and mostly we assume that any person who has a disability, vis-a-vis what you are saying, they are enabled differently, like as if they are people who are unable to function. But people are enabled differently. The issue of disability is brought in because of the attitudinal barriers that we bring on board when we start terming them as if they are objects and they are people that are having limitations within them. But these attitudinal barriers are some of the causes that bring about disability. Infrastructure challenges, where we have institutions where they have not offered lamps, they have not, maybe they have not brought in people like transcribers, they cannot give them braille machines. You see, now that brings out disability. We look at somebody like Helen Keller, a famous and a popular person who has been known. She was born, she became deaf, or she developed hearing impairment at 9 months old, and she was also bright, so she had doubled visual impairment and hearing impairment. But this lady made a lot of achievement, so we cannot say she was disabled, because in a way she had her strengths. And when you talk about disability, you're actually regarding this person as if there is nothing they can do. So in a way, we look at this disability as a thing that is brought by the environment we are in, the issues of attitude, considering this person because they are bright, they need to be helped, they are financially broke, you know. Like I've had cases of people going to some certain offices, and when they are seen because they are looked at as if they can't see, somebody tries to look on how they can make some contribution, because they imagine that with disability, you must have a financial challenge. But that's not the case. We have people who are financially empowered. They are doing well, very well. They have epilepsy, but they are functioning well in their offices. They are having maybe a challenge on cerebral palsy, like I can say, but they're able to type well, they're able to drive their vehicles well, they're able to do all that. So disability may not really be considered as really being unable to be anything. It is just that you're able differently, and there are some strengths you have, you also have weaknesses. If anything, Zane, let me just say that almost all of us, in a way, one way or the other, you have a kind of a disability. So it's only that we are not termed as disabled. But to me, the word disability, maybe we need to look into it into depth, and then we see why should we consider people disabled? Why can't we call them as persons who are enabled differently because they have their strengths? So what I'm getting from you, it's more about the attributes, but not that there are limitations in what they can achieve. Very true, very true. Okay. Yes. So there's the word impairment, there's handicap, and there's disability. Feel free to take this up. What is the difference between these terms, or are they the same? Is one insensitive, is the other correct to use? Actually, these terms are related. Someone who is handicapped might be more disadvantaged because they are there. Maybe they have a physical disability, they cannot do something. But if the environment is manipulated for them, if they have a wheelchair, if they have a walking stick, they can do something. And currently, we know even other governments have come up with even vehicles that people can drive. As far as you can get in, you can press a button, and you can do a lot. So if the environment is manipulated to favor the disabled or the impaired person or the handicapped person, then it means they will lead a better life. They will be more fulfilled. They can meet their daily things. They can go to the supermarket, drive. They have that cart that they can press on and move. And when it comes to
now disability. It's like the disabled person, like Dr. Sarah have said, also can manipulate his environment if they are also enabled. So if they are physically or cognitively disadvantaged, there is a lot that still can be done to help them lead a normal life. If they have a learning disability, today we have special schools, where someone can go and they are assisted. So I think the three terms, impairment, you can talk about them concurrently depending on the situation and whether the environment they are in is helping them to lead a functional life. But do we still say handicapped, or is it an insensitive term? Personally, I would think handicapped, disabled, those terms are a bit insensitive, because really it makes somebody, it is labeling. Yeah, for me I would think that when you say somebody is disabled, it is labeling. When you say somebody is disabled, you are labeling a person, because this person needs an encouragement to be able to, to love themselves the way they are, so that you don't maybe lower their self-esteem, so that they don't feel like they are lesser human beings. And so I think the way Dr. Sarah put it, that you can just use the term able differently, because it doesn't mean that they cannot do or be the human being that they're supposed to be. They can achieve, they can learn, they can manipulate the environment given the space. So for me, I would think that such terms look a little bit labeling and can impact negatively on the person. Because there's more to the person than what the term suggests. Yeah. Okay. And actually, when you talk about impairment, you are referring to the body structure, the organ. Maybe it's the ear, the nose, the lips, whatever is disabled. Yeah. I mean, it has impairment. Yeah. Yeah, but that doesn't mean that this person cannot lead a functional life. Yeah, absolutely. The lives of two young girls. My star sign is lucky. Something good will happen. Yani mom na dad wanafight na wewe kazi yako ni zodiac signs. Raised by secrets. There's a lot going on at the moment in this house. It's either balozi tume hiyo pesa or else. Is about to be changed forever when their true identity is uncovered. That girl is not his daughter. That test will prove me right. I'm really concerned. If they treat her like an outcast, she'll definitely go back to their family. In the brand new unmissable Zari starts 23 October, only on Maisha Magic Plus, channel 163 on DSTV Access, GoTV Plus, channel 3. I support what Dr. Jane has said about impairment, in that when we say, like, for visually impaired, we are saying they have eyes, but it's only that the eyes are not as strong as any other person. So they're impaired, they are weak, they are weakened. They have ears, that's why we are saying they have hearing impairment. And you cannot measure the extent to which this person is able to hear just by looking at them. When you interact with them, you realize, in a way, they have another sense in them that alerts them to listen, even if they are not able to hear like any other person. So it's only that their systems are a bit weakened. So I find it friendly when you say a person has an impairment, because it's just showing that the person is there, the person has these organs, but they are generally not as strong as any other person. I know with disability, issues of sensitivity in terms of the language is a big factor, and different sittings have different approvals to different terms. So I know that is a very long topic, but there are types of disabilities and there are main types of disabilities. Could you tell us what are the
types of disabilities and what are the main ones? Because I know the types of disabilities crop up from now, the main types of disabilities. We have physical disabilities, we have learning disabilities, maybe we also have social disabilities. Main ones are physical, learning disabilities, those are the main ones. However, you can break them down into many, topics like those who are physically, who are having physical disabilities could be lame. Maybe they could have hearing impairment, could have maybe visual impairment. So those are the many different types of disabilities. Yeah, we have what we also call the learning that is associated with the cognitive, how the mind, the brain is working, the way it relays the messages, then you have the way the neurotransmitters are working. So if there is a dysfunction, the person may have some difficulty in processing information. They may be very slow, maybe they have attention deficit hyperactive disorder. They might be depression is a disability because of it's a mind thing, the way the thinking, the behavior, and the way they are acting. Yeah. So yeah. I think they have almost exhausted all the types of disability. We have developmental disability, and we know that there are those children who are born and they are not able to achieve the milestones as expected. Those are some of the like cerebral palsy, it's a developmental disability. We have those that Dr. Jane has mentioned about behavioral disability. So the disability, sensory disabilities, they are there. There are many. Actually, there are actually many, and some might not even be known up to now. They may not have been researched or evaluated about. So disabilities vary and they are of different types, but they are grouped into four mainly. Yeah, okay. Just from that question, aside from types, there are characteristics that can signify that this person has a disability. What are some of those characteristics? Yeah, they are actually people who cannot hide. You look at them and you see they have a problem. The way they behave, the way they act, the way they walk. So how are they able to organize their day, for example? How do they organize their time? How do the sleeping patterns? Do they need a 24-hour care? Do they need like maybe a caregiver throughout, or are they able to manipulate their time and activities? So I think there is a lot to do with the way they carry their day, how they sleep, how they eat. Others have to be fed all the time. Yeah. Anything to add? Yeah, the characteristics will depend on the type of disability that is on focus. So you'll find that if it is a physical disability, this person is not walking, this person is not seeing, this person is not hearing. If it is maybe a cognitive disability, maybe they have a problem with the mind, they have a problem with processing information. Those are the characteristics of, and many others, of course, of cognitive disability. Developmental disabilities also, they are characteristics. The characteristics will, they'll be actually, they can be associated with the kind of disability or the type of disability that you're talking about. Yeah, I would also add and say that really you may note some characteristics of disability. Some may be visible and others are not visible. And we only get to know that a person has a disability when maybe they are subjected
to a certain task. It's when you run, oh, this person cannot see well, this person is not able to hear, this person cannot do 1, 2, 3 things, they cannot do a certain assignment. Just because you looking at the person, you think all is well. But when you subject them, maybe you want them to repeat certain words, and you find they are not able to repeat those words. Or you tell them to take a cup, and this person does differently. You may have thought this person knows what a cup is, but brings you something else. So some might be observed, you can easily see them. Some can only be noted when you give them an assignment. And I think those hidden disability are the worst, because with the majority of the people are suffering because they are assumed to be pretending. They are assumed to be, they are saying they are disabled, but looking at them, you look at them and you think this is an okay person. But it's a hidden disability. And majority of the parents are also suffering with this, because by the time they realize that this child has a disability, it's until they take them for assessment. And we are really recommending this for parents who have children with disability. If you find your child is not behaving like any other child, or you find the milestones are not going as per the expected, I think the best you can do is to take them to the nearest assessment center, where they can be assessed and their report can be written, and with that you are able to give your child the support they need when it comes to school and even elsewhere. They'll be able to be recognized. But when we leave it like that and you assume maybe the child was bewitched, the child was done 1, 2, 3 things, that is why they cannot make it, you think it's a genetic thing, don't leave it at your own discretion. Go move an extra level and visit the healthcare and let you be provided with the right information. So 2 questions. What are the common causes of disabilities, and what is the difference? Because there is congenital disability and there's acquired disability, which happens to people who probably did not have disability when they were born and then they later acquire it. So what is the difference between acquired disability and congenital, and what are the causes, common causes of disability? Maybe I would like to start with the common causes. Like, we have accidents which leave people maimed, they lose their body parts, and they can only now try to get adopted to the new normal. We have mothers who are pregnant and they are not taking care of themselves, or they are not aware. So they are drinking alcohol, they are taking drugs, they are not eating well. So they give birth to children who have a problem. Maybe they have low weight, the low density bones, and when they are born, probably they are not also able to continue, taking care of them. So you find that child, you start being disabled, is born disabled. We have other causes of disability, which my colleagues here will add on what I have said. Anyway, let me not dominate the conversation. Yeah, for the congenital kind of disability, you find a child is born with a condition, and sometimes it could be genetic. One of the reasons why there could be a congenital problem, disability, could be a genetic problem, the chromosomal issues and all that. So a child may be born with a condition because of something that happened as they were developing in the mother's womb. And also, it could also be developmental. Developmental is where maybe they were not able to negotiate the milestones the way it is expected, and at a certain time they got into some kind of a disability. Actually, we have mothers who also don't take their children for injections. There is that early care, nurturing and care to the doctor until the child is 1.5 years? You're supposed to follow some prescribed injections. So you find some children will develop blindness later, others will have polio, and polio can leave a person maimed, forever. And others
just because the mother ignored, or probably she was attending a cult where they were told, you don't have to take your child to the hospital, you don't have to eat this kind of food. So that mother is actually doing a disservice to the unborn and the born child. This is a call for mothers to actually be very alert. Like, you have work to do. That child needs to lead a normal life like you. So take every follow-up that the doctor have told you. Yeah. Maybe to add on to that, because Dr. Jane and Dr. Rehab have almost exhausted about congenital and also the acquired disability, I would say that early detection is very key in either of the causes of disability, because this is where you are able to offer solutions early enough. And today, whether a disability is acquired or it is born with condition, we have good medical provision or health care where we can correct such defects. And so if they are detected early, we advise people that move very swiftly. When you see anything abnormal, don't delay. Don't say this is genetic, or don't say this is because of this and the other. Look for a place where you can be given health support and you can be advised. Like conditions like autism, we know that it is there, but it can be easily controlled if you give proper diet. Don't wait until it gets to the extreme. Just listen and be advised, get information, and so that you can be able maybe to provide a way out or a mitigation factor for this matter. So those are some of the things I would advise, and I would tell the world, let's be quick. And anything you find is not okay, just visit the next health center and you'll be advised. Absolutely. Thank you so much for making time. This has been very insightful. I know that I've been able to learn a thing or two. And I do hope that my viewer was able to also learn more about disability, the causes, and what we can do to be able to help persons with disability live a normal life. That's all we had for you this week. Until next time, goodbye. Did you know that Mount Kenya University is the most affordable university in Kenya, where you can attain your internationally recognized degree within 3 calendar years? Did you know that we have the highest number of campuses in Kenya, equipped with state-of-the-art facilities to develop you academically and socially? Join the most popular private university in Kenya and start your fulfilling higher education journey. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Get ready for a heartwarming experience like never before. On Safer Sunday, you are cordially invited to the Royal Assembly Church. When you understand spiritual principles, you take charge on the earthly realm. Jesus paid the price for you and I to bring us unto the Father, to have a relationship with You Him. can pursue any other thing in life. Join us at the Royal Assembly Church and let the spirit of togetherness fill your heart. Welcome to Royal Assembly Church. Na mnakubali ya kwamba kiongozi yeyote ambaye atazuia maendeleo hapa Kiambu, naambia yeye mambo yake ni matatu. President William Ruto orders the repossession of government land grabbed by cartels in Kiambu County and warns county leaders to stop wrangles. Why do you say you want dialogue, and then on the other side we see the same people
who are on the other side now going to court to prevent the same conversation. Kenya Kwanza and Azimio unite in calling out Kenyans who went to court seeking to block the ongoing bipartisan talks. This country needs fixing by the church, by all of us. And tonight we tell you the story of Turkana, one of scarcity amongst abundance. Have we devolved sufficient resources to Turkana County for it to be visible? The following program is rated GE. It is suitable for general family viewing. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future. We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. That is our job. This is my job. My name is Victor Moyakane, and it's my honor to bring you this news this way every Thursday night on the home of Untold Stories. Katika majengo haya, hapa ndipo sheria zinapotungwa na zinapopakuliwa. Nitakuletea viongozi mbalimbali, mirengo mbalimbali, wote kwa pamoja wakipika na kupakua. Tutawapa nafasi kuweza kuangazia changamoto na mafanikio ya ugatuzi katika ukumbi wa siasa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 kamili na kuendelea. Toka eneo hili la Naivasha kwenye kaunti 032, gatuzi la Nakuru. Kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti 028. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Wajir. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Turkana. Kwa matukio yote yanayojiri katika kaunti hii 012. Kutoka kaunti nambari 1, kaunti ya Mombasa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Lamu. Nikiripotia TV47 kutoka Kisii County. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Machakos. Kutoka kaunti hii ya Trans Nzoia. Kaunti 038. Kutoka gatuzi nambari 029, kaunti ya Nandi, chemichemi ya mabingwa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kakamega. Itakuwa nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Paula Munio. Willy Dennis Jiru. Fabian Kibet. Mimi ni Hashim Jimal. Mimi ni Kitio Mika Masai. John Javakiania. Jina langu ni Abdulaziz Nameka. Mimi ni Kombo Alfayo. Jina langu ni Nicholas Mbai. Isaac Famba. Mimi ni Wanji Sostin. Jina langu ni Arnold Adidi. Jina langu ni Chris Bet. Jina langu ni Violet Auma. Na TV47 inapotamba, mimi Sheila Chelangat nitakuwa nikiripotia maswala yanayokuhusu wewe kila kuchao. Every Thursday 7:30 p.m. unapata nafasi kufahamu viongozi mbalimbali kutoka humu nchini, kuanzia wabunge. Through Changa, we could get money to pay our rent, to pay our bills. When I was growing up, water was a problem where I was born and bred. We wake up at 3 to go and look for water. Magavana must be ready to be a tough woman and not a woman to be walked over. Kwa hivyo you respect people. Dari ya mfahamu kiongozi, story na historia, na mi Elizabeth Muchuku.